Omunala TV kwokyali muna Uganda yonna gy'oli mwebale nnyo okungoberera wano ku Munala TV ate n'emikutu gyange emirala gyonna. Nze muzzukulu wa Mugema Katumba Gerald mbabuuzaako yonna gye muli bannayuganda ne mbeebaza emirimu Mukama Katonda mulungi akyatukuumye n'okutuusa akaseera kano. Bingi nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda era nkakasa bulungi nnyo nti mubigoberera. Njagala okujjukiza Ugaspora organisation eyo gye natandikawo okubaako ensonga ze tukwasaganyanga ababaddeko ku kyeyo ate n'abaliyo olunaku olwaleero. Ex-diasporans and the diaspora community of Uganda, wherever you are, mu nsi yonna, ly'eddoboozi lye nateekawo erya Ugaspora. Bingi nnyo bye tugenda okuba nga tukwasaganya mu mbeera efaananako bw'etyo, naye nja kugenda mbikutegeeza mpola mpola tubeere nga tutambulira wamu. Ebiriwo mu ggwanga olunaku olwaleero, buli muntu abitaputa bwe era buli muntu abitaputa mu ngeri ye, naye tewaliwo kipya kiriwo kye tutabagambanga era tewaliwo kipya ekigwawo olwaleero kye tutayogerangako. Tuzze tubyogera, tuzze tubibagamba emyaka miwanvu nnyo emabega. Abamu twatandika okuba nga tubabuulira ebintu bino okutunuulira ensonga y'okukyusa eggwanga, ensonga y'enkyukakyuka nga tulaba obukulembeze busaana okukyusibwa emyaka almost 20 emabega. Okuva mu mwaka 2021 n'okutuusa olunaku olwaleero tukyayogera eddoboozi lyerimu tetukyusanga. Wadde nti abamu tutegedde mu kaseera kano ka 2019, 2018, 2020, naye ng'okuviira ddala mu mwaka 2016 wonna nga ffe twogera nsonga za nkyukakyuka. N'olwekyo ebiriwo olunaku olwaleero si bipya, tuzze tubibagamba era tuzze tubibabuulira nti bijja kubaawo ate buli kimu kyonna tuzze tukyogerako. Naye bwe ndaba ebiriwo olwaleero kansinzire ku kyatuuse ku Anita Among n'abalala bonna kati gwe ngenda okwesanga case study bwentyo. Tuzze tubagamba nti wano mu Uganda waliwo akabinja akakozesa obukozesa bannayuganda bannakabala, bannayuganda bennyini, indigenous Ugandans. Waliwo abantu abali mu tukozesa obukozesa ng'ebisiimuula. Ekyo simanyi lwaki kikyatulemye abamu okuba nti tulaba n'okubikkula amaaso gaffe ne tugaana okukozesebwa. Tusobola okuba nga twekozesa mu nsi yaffe, nga twesalirawo mu nsi yaffe, nga tetusalawo on behalf of who? On behalf of someone, naye nga tusalawo on behalf of our country as indigenous Ugandans, as Ugandans. Tulekerawo okukkiriza okukozesebwa. Si gwe mulundi ogusoose okubeera nga bakozesezza omuntu omunene, bamukozesa ne bamala ne bamudropinga. Kati ebyatuuse ku Anita Among, it's not news. Si kintu kipya. Bangi bazze bakozesebwa mu mbeera efaananako bwetyo. But the problem we have, we don't learn. Or we learn but we don't practice what we learn. Tuyiga kubanga tulaba abalala ebyo batuuseeko, naye tetuteeka mu nkola ekyo kye tuba tuyize. Kati mu Uganda mulimu bannayuganda tuli obukadde 50 nze kambalira abo, naye mu bukadde 50 tulinamu categories. Categories ezo ziri nnya. Njagala ongoberere bulungi nnyo. We naamalirayo ojja kuba otegedde gw'ogwawa era ogwa mu category ki oba ogwa mu kibinja ki eky'abantu. Tuli obukadde 50 naye mu bukadde 50 buli munnayuganda olina woogwa. Kati njagala owulirize nnyo gwe ogwawa. Categories ennya zeezino. Mu categories ennya waliwo be tuyita ba ruling class. Ruling class mu ggwanga erya Uganda, percentage zino nyinza obutabeera perfect nti zezo zennyini, naye nze nkuwadde okusinziira ku research wange n'okusinziira ku ngeri gye ndabamu ebintu. Ziyinza okuba not exact naye ng'era ziri awo. Percentage zino ze ngenda okukozesa. Waliwo le ruling class be basinga obutono, be bali in control of the country, be bali in control of everything, be bali in control of the army, control of all the institutions, control of the politics, control of the economy, control of the resources of the country. Be babirina mu mikono, be bafuga ebyenfuna ebyaki buli kimu kyonna babirina mu mikono.
be bali in control of the country. That is the ruling class. Ruling class yo be basinga obutono. A ruling class ekola 1% of the entire population of the country. It accounts to only 1%. So kati bwokwata 1%, jikwate mu ocalculating ku bukadde 50, mbalidde ku bukadde 50, ojja kuzuula abo ba ruling class abali in control of everything, be bali in control mu byobugagga byonna eby'eggwanga, mu byobufuzi, mu byaki be basalawo. Abo bali abantu bameka ku bukadde 50, bwabanga bali just 1%. Kakati wasigaddewo 99%. Kakati waliwo kategori y'Abannayuganda abalala bali 90%. Abo be bafu, those who are still asleep. Bebo ba tebinkwatako, bebo ba bino byabo byabali. I'm not a politician. Politics tankwatako, tonyingiza mu byabufuzi, tonyingiza mu politics. Tebafaayo kumanya policies ez'eggwanga, tebafaayo kumanya amateeka agaleetebwa mu ggwanga. Kiri nti alya, kiri nti anywa, kiri nti agenda mu kirabu n'akuba ekidongo, kiri nti agenda mu loogi ne yeesanyusa, kiri nti atambula ekiro. Bebo batwebaka ku tulo, twebaka otulo temutubuulira, baatuleetera otulo. Bebo, it accounts to 90%. Those who are asleep, the sleeping population, the sleeping category of Ugandans, it accounts to 90%. Kati bw'obalamu obukadde 50 bw'Abannayuganda nga bano abeebase bakauntinga ku 90%, oba ojja kulaba bali abantu bameka. So the sleeping category accounts to 90%. Abo batibinkwatako. Wasigaddewo kati awo tugenze ku 91%. Wasigaddewo 9%. 9% eyo nayo erina weegwa. Kati waliwo Bannayuganda abalala be bayita ba awakening Ugandans. Bannayuganda ababuufu, Bannayuganda abazuukufu, Bannayuganda abatagwa mu kiti kiri ekyabali abakyebasa obwebasi, Bannayuganda abafaayo. Abo bakola ebitundu 5 ku buli 100. Just imagine, abeebase the sleeping Ugandans accounts to 90%. The awakening Ugandans, those who are not asleep, accounts to only 5% of the entire population. The ruling class accounts to only 1%. Kati awo tetugeze ku 96%. Kati ate the 4% esigadde yeeriwa. Waliwo kategori y'Abannayuganda betuyita da puppets. Abo bagwa mu kategori y'aba puppets. Ba puppets bebo abakozesebwa obukozesebwa, bebo abali awo abagwa mu kiti ekyaba scavengers ekyensega, zaagala kulya buli kisaawa, kulya binyamanyama, kulya bisigalira, bali awo bo mulugube gwakulya abo bo batuma nti genda wano wosudde ebinyama gye badduka gye bagenda, nga bwolaba ensega zinoonya wali ebifudde wali ebinyamanyama. Ensega we zinoonya tojja zisanga nga zitambulira awatali bintu ebyo. Bagwa mu kategori y'empisi. Empisi weewulira ekiwunyi ekyokulya weetambulira, yo kasite ewulira nga waliwo ekyokulya awo weegenda weetambulira. Those are the puppets. Kati they account for 4% of the entire population. Awo ne tuba ntujjuza 100%. Nkugambye the first category is the ruling category, ruling class, which accounts to only 1%. Then the second category is the sleeping class. Those who are still asleep, they don't care what is happening in their country. As long as they eat, as long as they go, they club, as long as they do what? It accounts to 90%. Then the third category is those who care about their country. It accounts to 5%.
And the third category, and the last category, the fourth category, is the puppets. They account for 4%. So now what happens? The 1% batono nnyo, that ruling class batono nnyo okubanga bafuga eggwanga. Bino nno byenkugamba bikola mu mawanga gonna agatambulira wansi w'enkola ey'obwa dictator. Go and make research. Dictatorial regimes, how dictatorial regimes survive in power. Ogenda kusanga this narrative gyendi mu kunnyonnyola njikola olwa my observation, olwa analysis yange. Naye ate bw'era bw'ogenda n'osoma ku how dictatorship survives in power, osomeko ku dictatorial regimes endala, ogenda kusangayo this narrative gyendi mu kugamba. Era ojja kusanga nga aba dictator, that ruling class, babeera batono nnyo bw'ogeraageranye n'abantu abalala. So what happens? The 1%, the ruling class, they are very few to control the entire population. They are very few. They can't manage controlling the entire population. Kati bano 1%, the ruling class eya Uganda, bakozesa the 4% as puppets. Kyevula baliva 4% tubayise ba puppets. Babakozesa bukozesa. Kati kyebakola bakwata dictator kyakola, akwata n'ajjayo abantu mumwe. Abantu abo n'atandika bakozesa nga bi puppets ebiri awo ebisiimuula. Kati abo bakozesa okubafuga, tabafuga direct. Dictator bw'aba afuga ensi abantu be, abantu tabafuga direct, abafuga akozesa. Mmwe mwennyini bakozesa. Kati abo ba puppets, that 4% gyakozesa. Kati this 1% category, the ruling class, they use the 4% who are the puppets to fight the 5% who are awakened. Bano 1% yeno ya ruling class bakozesa bano ba puppets ba 4% okugenda okulwanyisa the 5% abazuukufu, so that the 5% should not wake up the 90%, because the day the 90% wakes up, it will be the last day of the dictator. Bano ba 5%, bano ababuufu, bano abagaana okubanga bajogebwa mu nsi yaabwe, abavaayo ne boogera, babeera nga boogerera nga bakola bye bakola, basobole okuzuukusa bali ba 90%. 90% nti bw'eneezuukuka ejja kuba esobola, eyo yo bw'etandika okulwana tewali ayinza kugirifiitinga. Kati the 5% bano babeera bagezaako okuzuukusa bali ba 90%, kubanga 5% nabo tebasobola kukuba the 1% ono okumuggyako bokka, beetaaga the 90%, the sleeping category, okugijja mu tulo. Kati dictator kyakola, akwata the puppets category eya 4% ne batandika okulwanyisa the 5% baleme kuzuukusa the 90%. Kati 90% eyo nesigala ng'eri mu bwebafu nga yeebase. Kati eno 5% ng'egezaako okuzuukusa 90%. Buli lwegezaako kugizuukusa nga this 4% ng'evaayo ng'erwanyisa 5%. Kati wakati mu kulwanyisa 5% neeba nga teyina ngeri gyezuukusa 90%. 90% nesigala nga yeebase, 1% nesigala ng'efuga emyaka. That is how dictator survives in power. What is happening in Uganda today? It is the same. It is the exact. Ekintu kino kintwalidde obudde nga nkyefumiitirizaako n'okukiwandiikako nakiwandiikako. Oba oliawo obutabu nja bufulumya with the time. Naye ekintu kyendaba nzijja n'ekibagamba bannayuganda tusobole okuba nga tumanya ebintu engeri gye bitambula mu nsi yaffe. That is the narrative. That is how the dictator survives in power. Yengeri obufuzi obuliko mu Uganda gye busobodde okusurvivinga.
the 1%, the ruling class, tebabadde mu buyinza emyaka 40 by themselves. They are using us. So kaikalike nakugambye nti nsobola okuleetera nga kategori nga ya Anita Among. Anita Among is an indigenous Ugandan. She has been used to suffocate the 5% so that they should not wake up the 90%. Amateeka mangi gayisiza aga suffocating the 5%. Ne gaziba emimwa gyaffe nga 5% erina ngeri gyeyogera kubaako kyegamba. Naye ng'aga amateeka ye ng'agayisa alowooza gage, she's also inclusive. Kumba agayisa nga gabali the 1%. What does it mean? She has been used as a puppet. She has been a puppet. Nkuwa abalala katugende kugondi eddako endala wano kansooke nkome wano naye nga nkujjukiza Ugaspora gwe mukago twegattira ababaddeko bankuba kyeyo ate n'abali olunaku olwaleero. Bingi nnyo bye tulina okuba nga tukola era bingi nnyo bye tusobola okuba nga tukola nga twegattidde wamu nga bannayuganda mu mbeera eyo. Paati eno kangikomye wano naye genda kati ate onoonye ne paati endala kane kasooke tuwumulemu ate tuyoke tugende ku paati endala. Kyakunnyonnyola how dictators survive in power using that narrative. Ntutta obudde okugitunuulira nenjibaga nendaba nti mu butuufu yengeri gye batufuze. Museveni si abadde mu buyinza kululwe emyaka gino 40+. Akozesezza ffe ffennyini naye nga atukozesa mu kategori ey'aba puppets naye nga tetumanye. Mukama Katonda abankuumire. Tusinkane mu episode ejja.